E aí pessoal, aqui quem fala é o Filipe, mais uma vez aqui com vocês. Nesse vídeo, galera, começando mais um episódio de Life is Strange Tricolos. Mais um episódio de Life is Strange Wavelength. Então vamos continuar, né, galera? Vamos aqui e paramos numa escolha: comprometimento sério ou aceitação da culpa. Que basicamente, para quem não assistiu o último episódio, assista para você entender essa escolha. E cara, vamos... aceitação da culpa. Tô aqui com um Nescauzinho, né? Pra me fazer bem. Inclusive já já vou tomar. Só vou fazer a escolha aqui. Vamos lá. Aceitação da culpa. You give her a call. She's surprised but really glad to hear from you. You start catching up, and at first it's wonderful. But the more you hear about her life and what she's been doing these past 7 years, the guiltier you feel. Você compensa de forma exagerada. You overdo it, making all kinds of promises and all kinds of plans. You know you're pressuring her to forgive you, but you can't help it. Yeah. But then, you remember what a psychic on the radio once told you. You can't make the guilt go away. Stop trying. So you focus on her needs instead of yours, and you quickly realize she doesn't give a crap about how you feel. She cares about what you do. You decide to step up and act like the big brother you should have been. You make sure talking to you is a good part of her day. You give her advice when she wants it, and shut up when she doesn't. You talk about her future, find a place for her in your life here. And one day, you look at her in her hiking boots and Colorado sweatshirt, laughing at something you did. And you realize you completely forgot to feel guilty. Mano, velho. Thank you for calling. Cara, acabei de How's the perceber station? negócio. You lonely over there? Honestly, no. Things are pretty great. Okay. Then I'll see you. Mano, cara, que negócio louco, velho. Mano, olha, pra quem não entendeu essa conversa, foi Read basicamente... ads, play songs, take calls. I'm a fully automated DJ. Foi basicamente um pedido de desculpa do Gabe, o que vocês conhecem, o irmão da Alex, pra Alex. Foi uma desculpa dele pra Alex, ele tá falando da Alex. E a Steph falou realmente da Alex. Ela veio com o moletom do Colorado e com botas de trilha. E ela veio. Cara, que negócio louco, velho. Tá, vamos já... Não, já. Depois a gente vê isso aí. Leitores dos anúncios e atendedor a chamados. Ok. Vamos ler o anúncio aqui então. Greenlee Auto Reparos. Ficou nessa. Beleza, vamos ler então. Hey, we've got a returning sponsor today, Grimley's Auto Repair, serving Haven Springs. Desde a época que os emos dominavam o mundo. Não, desde antes de alguns de vocês nascerem. Since 2005, before some of my listeners were even born. And if you're one of them, remember, only cool kids stay up late and listen to local radio. Grimley's is opened on every major winter holiday. So, if you... Atropela uma rena. Atropela uma rena. crashed your car head-on into Comet, Cupid, Donner, or Vixen, they're here for you. Again, that's Grimley's Auto Repair, your best and greasiest neighbors. Beleza. All right, Gabe, what did you leave out there for me? Você não viu nada por baixo da porta da frente da loja? Porque, tipo, sei lá, as pessoas que te amam mandaram uma surpresa por lá. Vocês são demais. Tá, a gente tem que ver isso agora. Ah, vamos ler todos os anúncios primeiro. My inner Tyler Durden hates this part of the job. But my inner... Vamos lá.
Mercearia Are Spam. you sorry to see the winter season go? Not Mano, sure tô how batendo you're no gonna microfone sem survive querer. the long holidayless stretch until Valentine's Day? Not to worry, Spam's Grocery has you covered. Keep the winter cheer alive with As melhores comidas de Natal. sales on your favorite holiday foods. Treat yourself to a discounted novelty-sized candy cane, but this time without the excuse. And as we ready those New Year's resolutions, Spam's is your one-stop shop for Comida saudável. healthy foods to eat during the 2 weeks you actually use your gym membership. Happy New Year from Spam's. Tá, beleza. Vamos lá. Cara, o Nescauzinho tá bom, hein, mano. Tá bom, hein. Depois a gente usa ele aí. Depois a gente vê isso aqui. Vamos terminar de ler os anúncios. KRCT is brought to you by the Black Lantern, where at this very moment, there's a New Year's rager brewing. You still have time to grab a complimentary glass of bubbly in time for the countdown. Also, Tap Out Night is the last Thursday of every month. The Lantern offers Drinks especiais. Calma aí. drink specials so you can try all the new arrivals without breaking the bank. Happy New Year from the Black Lantern, the beer-scented heart of Haven Springs. É isso. Gianni. Sim. Sim, pode ser. Óbvio que sim. Tô zoando. Não. Não. Sim. Não. Não. Sim. That's as good a sign as any. Time to say goodbye to this app. É isso, mano. Não dei match com ninguém, velho. Ah, pera aí. Tem muito de mensagem aqui, ó. Calma aí. Atender duas chamadas, verificar a porta da frente. Chamada a gente deixa pra depois, né? Vamos verificar a porta da frente porque eu também quero ver os presentes. What could fit under the front door? Maybe concert tickets? So he's like killing his own people? What the hell? Pior que é mesmo, né, velho? Olhando pra esse lado. Suspicious. Vamos ver, galera. Vamos ver o que é isso aí. Uma carta. A fucking scavenger hunt on New Year's Eve? My friends are dorks. Steph, pera, como assim? Seus amigos fizeram uma caça ao tesouro surpresa pra você? Essa é a primeira pista. Você não vai encontrar amigos assim em lugar nenhum. A Steph é sagaz, atrevida e divertida, mas ela também é uma ótima ouvinte. Fácil, uma fácil para começar. Não precisa ir muito longe. GCCHRL. Não faço ideia, desculpa, é só uma má ideia, melhor ir pra casa. Vou furar. Oi, opa, vou furar, nada pessoal, desculpa, tá tudo bem? Não faço ideia, desculpa, é só uma ideia, melhor ir pra casa. Oi, quanto tempo? Ah, pois é, bota o tempo nisso. Bem.
Eu aceito. Que bom. Já ia dizer, já era a hora, mas acho que não. Não tô interessado, é. Você também, Rita. É, então, falou, fia. Ah, tô feliz que a gente é brother agora. Eu também, ano novo, cara. Hora de compartilhar seus planos. Antes de mais nada, sair pra fora de tele, não sei a distância que quero de tele, mas estou pronto para saber a vida na cidade grande. Quer mais? Quero fazer uma exibição e deixar as pessoas verem colagens de vídeo e talvez ser um pouco menos intensa dos romances. Você consegue. Não é isso. Já você tá muito quieta, filha. Vida longa é o Laser Duck. Que é isso, velho? Eu acabei de ver o que é. Que? Tá. Easy. Ah, pode crer que tá, cara. Que dia. Que esse dia foi foda, né? É, se não, não, tô gostoso. Foi sim, enfim. Dá um sinal de vida quando você estiver em Seattle. Pode deixar. E a gente não deu sinal de vida, né? Quer dizer que a gente morreu, no caso. Tô zoando. Sabe quando joga de terror tem muita sala segura onde o monstro não entra e você pode se curar e recarregar antes de sair para estourar os miolos de mais zumbis? E kkk, eu vou acreditar em você, não curto esse estilo de jogo. Acho que Raven Spring é a minha sala segura. Recarregar, curar e então voltar para os perigos do mundo. Boa sorte se curando. Eu não ia querer ser o primeiro zumbi a esbarrar com você quando cair fora. Click, click, ban. Ah, valeu, tô fazendo o possível para não deixar em branco. Pois é, a cena LGBTQI+, em Raven Spring, Colorado, não é lá muito agitada. Cacete, mandou bem, acertou as letras todas. Eu me esforço. Eu leio no Google, né, obviamente. Acabei a próxima edição, arrasou. Quando eu vou receber as cópias à loja? Acho que posso levar umas amanhã. Fechou, até amanhã. É isso. Ah, saiu a ligação. Eu ia atender lá, mas... Valkyrie better be grateful. This cost me $3 whole. Valkyrie only uses this when I'm not looking, which doesn't hurt my feelings whatsoever. Nothing quite like being artistically shown up by a 10-year-old to start your year off right. Guess I could hang out here and ask myself if I'm going to the office party tonight. Gotta add the latest game. 105 a 47. Vamos lá contar, né? Eita, pega. Acabei dando alt tab aqui sem querer. Definitely a worthy match to close out the year. Vai jogar novamente, vai só pra ter mais conteúdo no vídeo. Não tô zoando. Look, your fundamentals are solid, but your trash talk needs some serious improvement. As of this moment, you are enrolled in Professor Gabe Chen's Trash Talk University. Damn, man. Sounds prestigious. Okay, Professor. Teach me. Lesson 1. Beleza. You gotta get in your opponent's head. Nossa. Be Ah, ruthless. meu Deus, perdi. Use their insecurities against them. Não tô nem prestando atenção no diálogo. Debochar da fase emo dele, é isso. Oh, sorry. I was just thinking about that pic Shar showed me of your scene phase.
Oh, fuck you. Was it hard to play foosball with your Hot Topic bangs obscuring your line of sight? It was the mid-2000s, okay? Okay, let's move on to lesson 2. Aê, boa! You gotta flex your bragging muscles. Não, Really just perdi. blast a guitar solo right in their stupid face, you know? É o quê? Tô nem vendo. Tô muito concentrado, velho. Oh, you know a lot about blasting guitar solos, do you, Gabe? I know my way around a guitar. Sure you do, bud. Hey, how many Nossa. instruments do you play? Oh, so close! Thank you so much for seeking an education at Gabe Chen's Trash Talk University. You just got schooled. Damn it. I was so sure I had you that time. Aw, Steph. Sweet, naive Steph. Sweet, pure, optimistic, bad at foosball Steph. Dude, knock it off. Closing out the year the same way I started it. Perdendo. Meu Deus. Ah, já contamos a placa, né? Também. My best thrift shop find. Ugly as sin, comfy as hell, and probably bedbug free. I did a bunch of work on my song. I think it's finally finished. Vamos ouvir aí, né? Pera aí, deixa eu botar aqui pra vocês ouvirem também, né? Áudio. Acho que tá meio baixo pra vocês ainda, calma aí. Pronto, agora sim. I was afraid this would happen. Well, not then this, but something unknown. As my spring colors were blackening, couldn't you see that I had to go? You said that you knew this would happen. Well, not now this, but some sepia pain. I'm not just running, I'm reacting. That's why you can't see that I must remain. It's a long way from home and I'm left in the mountains. Stephanie amputates everything good, and the first thought I catch when I wake is Tá, vamos sair da música, né? Acho que já deu, né? Feliz ano novo 2019. My little idea has grown up into a whole ass song. Maybe I should share it with someone? Vou mandar pro Mike. You turn into such a grown-up. Steph, achei que você fosse gostar de um lembrete quando evoluímos. M. Sorry, Riley, but that horse had to go. Querida Steph, muito obrigado pela encantadora de cavalos carrossel retrô. É lindo demais. Ah, Riley,
Diz que é bizarro e sempre o tira da loja, mas veremos quem vai rir por último. Atenciosamente, Heleno. If it turns out I sold more bird call CDs than punk records this year, I'm gonna give Ryan a wedgie. Guia do Aventureiro para Cantos de Pássaro Comum, disponível apenas 9,99 cents. Esse aqui, saudações pro Ryan. Deixa eu diminuir a música, né, já que vocês já escutaram, porque eu não quero, né, eles autoraram no meu vídeo. Desculpa aí, galera, foi mal. Dang it, Ryan. I tried to help you, bro. Operação tiraram atrás do Ryan. Operação criar um perfil bacana e não assustador pro Ryan no Smolder. Pedaço de mau caminho, amante da natureza busca uma parceira no crime. Esse negócio do crime, não sei não. Ornitólogo amador, seja minha periquita namorada. Periquitos namorados são barulhentos e agressivos. Que tal seja minha calopsita? Tá procurando um abobado fofinho com coraçãozão? Acabou de encontrar, abobado sério. Carinha heterossexual, que moça heterossexual para atividades heterossexuais. Cara, você não tá nem se esforçando. Yeah, I'm definitely bringing this back for next year. Ah, isso aí a gente já leu. Turns out every record I had on hold for myself was the perfect holiday gift for one of my friends. Whoops. Haven't served Valkyrie her New Year's Eve treat yet. Gotta give Valkyrie her New Year's treat. What's New Year's for if not stuffing your face with junk food? Gotta give Valkyrie her New Year's treat. Ah, vamos botar comida da Valkyria. Da gatinha. Only the best smoked salmon for my little terror. Frigobar novo. Aí sim. We better return to New Eden, or I wasted a lot of time on this absolute unit of a map. Nova Eden, trono de homens e deuses, o mistério da Madeixa Argentina, sei lá. Looking down from 100 stories above the city, you see thousands, if not millions, of thin blue strands stretching from just above your head to the city below. You know, I'm beginning to think that mayor wasn't being entirely truthful. This is the Soul Web, an entire city strung together in eternal captivity, and you stand right at the center of it. Cool. Tá, beleza. Já pegamos uma memória. Ah, dá pra pegar a memória de muitas coisas aqui, não é mesmo? The result of wine night with Charlotte, if memory serves. Ah, botar... Ah, não, beleza. Ah, ficou legal, ficou engraçado, ó. O que é isso? É um... Sei lá o que é isso. Coming up with crazy nonsense, and then seeing Mikey bring it to life, The executioner priest begins chanting, "Blood to oil, breath to steam. Blood to oil, breath to steam." Elamon readies the bow, but doesn't fire just yet. "We submit this offering to you, Almighty Owl Lord Quicksby." Fire! Critical hit. The bolt pierces the priest's neck and impales him against the altar. Yeah! Wait, Owl Lord? Coming up with crazy nonsense, and then seeing Mikey bring it to life, we'll never get... Damn, Mikey. Condição do Elamon, vigor -6, névoa da guerra 4-3, 2 turnos. Armadura de peitos e pernas quebradas, farinha de realeza perdida quebrada sem invocações. Já usou amuleto da sacralidade, frasco de cura 1, fraco de magia 0. Batalha final, vilão Dan, lacaios, acólitos nível 10, são 5 deles, né? São 5 acólitos nível 10. São 3 sabuchos do cal nível 7, armadilha, selo de petrificação, meio da sala, lâminas retráteis, cantos da sala, miasma debilitante em volta do vilão. Damn. Fiona and I never got to finish our campaign. Saiu já ali no caso.
His name is Quixby. Once renowned for his wisdom and knowledge, he was driven from the Sky Council after the Great Cloud Schism and has sworn revenge. Quixby is harvesting the collective knowledge of New Eden so he can complete his weather machine and turn the skies black for 1,000 years. He might be nocturnal, but now it's my turnal. That last session was insane. But Que Alamon got isso? fucked up. I'm worried he won't survive his final battle against the evil owl genius Quixby. I want to show Mikey how much this campaign has meant to me by giving him the epic finale he deserves. Should I let Alamon go down in a blaze of glory? Or should I nerf the baddie and give him more of a fighting chance? All right, it's on. Where's this next clue? Vamos atender lá o telefone só pra cumprir as tarefas. Atender. Happy New Year. You're on with Steph. Oh, wow. Hi. I have a major problem I'd love your help with. My college minor was in major problems. Let's hear it. Okay. It's about a Christmas present I got this year from my grandma. Let me guess. Peer pressure has you scared to wear the ugly sweater, even though you actually love it to death. I wish it were that, honestly. My grandma bought me a $4,000 video camera with the lighting rig. Whoa. I know. I don't want her paying for that. She's a retired grocer. But it's not just about the expense. For a while, I wanted to be a movie director, and Grandma super latched onto it. DVDs, filmmaking books, online courses. Now this. I'm guessing you're not as into filmmaking anymore? Honestly, the more I've learned about the industry, the more I question if it's really something for me. So what do I do? Return the camera and just roll over her feelings with the truck? I will consult the cosmos. Zach. 12 doesn't tell me much. What does one do with an overexpensive gift? Ah, mano, fica com a câmera, velho. Cosmos consulted. I'm braced for it. You keep the camera, even though it hurts your insides thinking about how much Grandma paid. Se ela te And deu foi since porque the foi de gear's taking coração. up half your bedroom anyway, you start putting it to good use. Whenever there's a school project, you work the assignment into a killer student film. A nail-biting expose on Millard Fillmore, an epic fantasy about covalent bonds. Actually, I would totally do that. Your teachers love it, and so do your peers. One friend even makes you an Oscar out of paper mache. Soon, you forget all about the pressure you put on yourself to be a filmmaker, and you just have fun making stuff. And you start to think, maybe Grandma knew exactly what she was doing when she bought it for you. Duh, of course. Right. I've just gotta use it. Thanks for helping me see that. It's what I do. É a nossa vidente. Atender duas chamadas, ela tem que ser outra chamada. É, por enquanto não tem mais nada, né? Se tiver outra chamada a gente vai atender pra concluir essa tarefa. Tá, o que é que tem pra fazer aqui fora? Não tem muita coisa, né? Acho que a gente já concluiu tudo, né? Escolher o destino de Elamon. Ah, tá. É, realmente, a gente tem que escolher. Tá, Better vamos look lá at my escolher. notebook and decide how I want to set up this final battle. Vamos lá escolher então o destino dele.
Deixa eu ver aqui. Dar uma chance a Elamon. Deu uma chance a Elamon aqui, aniquilar Elamon. Dá uma chance, vamos I dar uma can chance a level ele. the playing field a bit. Ah, só foi isso? Ah, beleza então. Seguir as pistas, complete a tarefa do programa de rádio. Como assim seguir as pistas? Não tô entendendo. Ah, tá, as pistas do negócio do caça-tesouro. Tá ligado, entendi. We're gunning for Charlie Brown with this level of decor. Never resented snow until it became my job to clear it. So he's like killing his own people? What the hell? Matando o próprio povo. Meu Deus. A fucking scavenger hunt on New Year's Eve? My friends are dorks. Ela é uma ótima ouvinte. Não, então só pode ser na cabine, né? If someone told me when I started this random ass job that we'd get popular enough to sell merch, I managed to do 3 late night practice sessions this week. It's actually kind of nice, playing in an empty store. Was this worth $19.99? Yes. Pai Noel sem camisa. Charlotte and I were not built for that meditation class. Felt like termites were chewing up my fucking legs. Cara, pera, deixa eu ler de novo. Eu não tô entendendo, velho. They said don't look far. So close to the front door, I guess? Ah, Getting aqui, ó. pretty mushy. Even for Gabe. Há um ano isso fez nossa união. E agora o coração pulsa como uma batida. Pode estar perto dos instrumentos. Ou da bateria. Aqui. Typical Ryan, making triple sure I get it. Desde que você começou a iluminar nossa vida, seu programa joga brilho na vida das pessoas. Você fez Rave brilhar de novo. Tá, isso aí pode ser na cabine, não sei direito. Iniciou o programa é na onde? Dentro da cabine, né? Eu imagino, vamos aproveitar e atender esta ligação. Atender. Hey, you're on with Steph. Hello, Stephanie. Is this Ducky? Indeed it is. I'm calling with an inquiry about the future. I'm seriously flattered. I'm inquiring about my gentleman's mortality wager. Sorry, you're what? Many years ago, my friends and I buried a chest of some value deep in the Nevada desert. We agreed that the last of us to remain alive would win the right to dig up that chest and claim its contents. It's a common arrangement, although it's admittedly fallen out of favor and legality. You may know it as a tontine. Quantos anos esse amigo tem? How old are these friends of yours? Considerably older than me. And how old is that? You rascal, Stephanie. I'll consult the fates and be right back. So glad this is up to the D20 and not me. Vamos lá. 4. Sorry, Ducky. Or yay? So, Ducky's tontine. Ele não ganha esse ano.
Ele morre. Não, ele morre não, né? É muito pesado. Ducky, I'm back. Prognosticate away. Happily or sadly, your friends all continue to live this year, so you don't win your tontine. You're certain? They're really old. Certeza absoluta. I give this prediction a bronze octagon. It's the highest level of radio psychic certainty known to man. I see. But thinking about your friends' deaths so much causes you to remember why you were friends with them in the first place. You decide to visit each of them over the year and have a great time reconnecting on a totally tontine-free level. If I cannot be rich in gold, I will be rich in friendship. É isso. Thanks for calling, Ducky. E concluímos ler as duas chamadas. Ué, eu não escolhi ainda o destino dele? Eu já escolhi. Eu tinha escolhido agora o destino dele? Gotta keep looking. Where's that next clue? Still a battle worthy of Elamon. Batalha final... Ah, tá. Beleza, a gente já leu isso aqui. A gente já escolheu, mano. Bugou ali, eu acho, sei lá. Aqui, velho. Huh, sure. Você se arriscou e se mudou para a cidade desconhecida, onde você iniciou uma vida fodona e criativa. A próxima pista está na seção de disco, que melhor descreve você. Seção de discos. Ah, então tá por aqui, ó. Mas não era o favorito da Steph? Aqui. What? Good Você effort, vendeu os Ethan. giguis. Valeu por ligar pra eles. Quadro de distribuição. Tá, eu não entendi muita coisa. How does Ducky make all of this stuff while also spending every waking minute of his life at the bar? Maybe time travel. Não, pera aí, cara. Não, pera. Mano, essa quinta pista eu não entendi. Good Foi effort, nada. Ethan. De distribuição, o quê? Não, pera aí, calma. Onde fica esse quadro de distribuição? Mano, eu não conheço minha própria loja, velho. If someone told me when I started this random ass job that we'd get popular enough to sell merch, I would have punched them in the foot. Aqui, quadro de distribuição. Não é isso, eu acho. Será? Okay, tomorrow I'm finally clearing this off. New year, new bulletins. Não é isso. Não é. Não é, galera, não é. É a querida lista de espera que a gente não vai ler porque a gente já leu ontem. Ethan's definitely referring to some serious audio equipment. Where would that be? A gente tem vários, mano, pô. Não é esse aqui, né? Não é. Será que não é aquele clarinete, não? Sei lá. The death metal holiday album I put out isn't getting much play, and I have no idea why.
Okay, so Ethan underlined the word call and also added switchboard in parentheses. Não é possível que seja lá dentro, cara. Será que tá no desenho dele, mano? Nothing quite like being artistically shown up by a 10-year-old to start your year off right. Well, KRCT's officially got a new logo by yours truly. Tá, deve estar aqui dentro, mano. Não é possível, velho. Na moral. Okay, that clue's in here somewhere. Aqui, mano. See, Valkyrie? We're best friends. It says so right here. Ela é sua melhor amiga, mas eu nem chego perto porque ela é arisca. Não adianta competir, melhor evitar a fadiga. Nem o destino vai conseguir separar. Seria idiota até mesmo tentar. O D20 não pode falar nada disso não, não? Não pode, não. See, Valkyrie? We're best friends. It says so right here. Tá, deve estar lá perto da comida do gato então, né? Pode ser isso, não sei. Gotta keep looking. Where's that next clue? Extremely rainbow, extremely body. Just like Violet promised. What's New Year's for if not stuffing your face with junk food? She's got expensive taste. What do you want? Tá, calma, velho. Tá difícil, viu, mano? Valkyrie better be grateful. This cost me $3 whole. Aqui é outra pista. Você resolveu a caça do tesouro. Seu prêmio está em uma prateleira nos fundos. Então não resolvi, não tem nem... Ah, mano, aí também é fogo, velho. Tá ali, ó. Aqui dentro, eu acho. Turns out every record I had on hold for myself was the perfect holiday gift for one of my friends. É uma prateleira, eu também sou burro, né, mano? Isso aqui é um armário. Não, nem armário é essa merda. Serve pra guardar coisa isso aí, mano. Está em uma prateleira nos fundos. É uma pá, será? Não, não é. Finally found the last clue. Just have to find my prize. Tem uma prateleira aos fundos. Mano, será que tá aqui dentro, velho? Tá, nos fundos. Nos fundos deve ser aqui, mano, eu imagino, né? É aquilo, será? Holy shit. This is rad. Quem quer que se sente... Ah, meu Deus, li de jeito estranho. Quem quer que se sente aqui faz graças à benevolência de Steph Gringert, frequentadora da Lanterna Negra e membro ilustre de Raven devendo assim ceder o lugar caso ela o requisite. You wonderful bunch of absolute geeks. Alright, think it's about time to crack open that champagne.
Não, eu não li, véi. Mano, eu sou muito burro, cara. Ah, não, velho. Não, pera aí, dá pra ler, né? Não, tem que ter um jeito de como ler, velho. Mano, não dá pra ler, cara. Mano, eu apertei... Ah, velho. Aí é grave, mano. Ah, agora o que... Ah, mano, eu esqueci de ler, velho. Pô, galera, foi mal mesmo, velho. Eu esqueci de ler, mano. Eu apertei ESC sem querer, cara. Tá, agora o que a gente faz? Ah, agora a gente vai estourar, beleza. Okay, Jed. What have you hooked me up with? Close enough. É isso. Conseguimos, galera. Happy New Year, Valkyrie! Wherever you are. Beleza. Tá pega, tomou direto da garrafa, filha. Vai brincando com ela. Agora vai carregar, obviamente, o jogo, né? Cara, será que é o final, velho? Não sei, hein, mano. Talvez seja, talvez não. Tô na preguiça, mano, na moral. Olha que música legalzinha, gostei. A Riley ali. É a Riley? Não, não é, né? Não sei, mano. Não, ali é. Me esqueci o nome daquele cara ali. Olha ela, a Valkyria, filho. Ela brincando, vai com a espada de madeira, sei lá que é isso. Shout out to anyone who sung along with that bridge. You're awesome. New releases in just a minute, but first, let's hear from you. Hey there, you're live on KRCT. How's it going? Hey, Steph. I heard you don't do fortunes anymore. Could you make an exception? Sorry, those days are over. But why? Did something happen? Not really. Just started thinking life's more interesting if you don't try to predict everything first. It's such a tiny question. All I want to know is which friend should I... The taller one. Thanks for calling. Question from Rochelle in Colorado Springs. How's Valkyrie doing? Val let me pet her the other day, and then she bit me more gently than usual. We're definitely getting somewhere. All right, here's a new release from The Wednesday. Let me know what you think. Não dá pra ler nada. Ó, que jogo, hein, mano? Que DLC no caso, né? Ô, véi, quem tá ali, mano? É a irmã do Gabe, a Alex. Que é protagonista do jogo normal, no caso, né? Manos, que jogaço, hein, velho? Galera, gostei muito do jogo, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Deixa um like, compartilha o vídeo para todos que você conhece, para todos os seus amigos. Passem bem, falou, fui e tchau.